So let's maybe say kuna wale wenye wanayumba kwa hii nini, bado you can still die in marriage already, bado you can still assist those people wenye wako kwa marriage. Yes. Tunaweza saidia anything na wenye wameachana kidogo, as you said before. hata hiyo tunaweza saidia. God is the proprietor of marriage. Yes. And marriage is a very good thing. So we can just talk to you, bring you back so that you be together. Okay. Yes. So with the consent of both of you. The consent of both. Yes. So you have talked about God. Is there any specific way ama in the Bible religiously that pressure is talked about in anywhere in the Bible? About sijaona, lakini sijui Bible vizuri. Okay. Hujapatana nayo bado. So pressure to get married, no. Sijapatana nayo. But tutatafuta. So maybe comment down there kama umaiona we mwenye umekutana na hii video, just comment down there na utuambie inapatikana wapi penye Mungu ama the society in anyway kwa Bible that has inserted some pressure to someone to get married. Sindio? But in the Bible people are getting married because it was their time to get married. Ukiangalia from Genesis, ilikuwa inafika time ya mtu, mostly it was around 40-50 because they used to live longer. So between 30, 40, 50 hapo ndo walikuwa wanatafuta mtu, na ukiangalia walikuwa wanatafuta a lady who is younger than them. Not same age, not anything. You could see the man was a bit older than the lady, so there is that gap. Yes. So lazima tutafute mtu mwenye kuna gap. Lazima at least, unajua mtu mwenye mko na gap mnaweza kaa chini mkaongea. My age mate tutaonana nikaa tunapimana nguvu. Especially in this society of men dominated. Men think they own everything. So for you to be at par with someone, at least akwe mkubwa wako kidogo. Age mate. The lady should be younger. Yes, the lady should be younger. According to the Bible. Sikuona mtu mwanaume bibi alikuwa mzee. The lady was always younger. Na unaona alikuwa akiitwa wapi? Enda uangalie mahali fulani kwa watu wetu. So they knew these people. That is why hatukukuanga kuenda ya kuangalia ati mtu fulani hivi. Ilikuanga tu automatic, if you get away from this, don't go to the walikuwa naitwa aje hao watu wenye hawakukuwa the Israelites, the pagans. They used to call them pagans. Don't get married to a pagan. They knew why they were saying don't get married to a pagan. Yes. Or foreigners in that matter. Yes, they knew why. Does it mean if you are a Kikuyu, you should not get married to somewhere else? Ama Luo ama we are all Africans. Yeah. So you can get married anywhere, but you have to know their culture. And accept the culture. And accept. Unajua si ati ifike hapo unaambiwa tuseme wacha tutumie Waganda. Waganda wao piga magoti. Akiserve bwana yake. Usifike hapo useme sasa hiyo ni culture yao, then you go serve your father-in-law like this. That is disrespectful. Yes, you have to learn kupiga magoti. Ni kusema nini? Na kwa nini tunapiga magoti? Yani as in you have to learn why they are doing that. And the effects of not doing that. Lazima tu learn. Si ati unaenda unalete utauni yako mahali kwenye they're a bit traditional. Unajua sasa hiyo hai make sense. Yes. So we'll still come back to culture. You have to learn the culture. If it suits you, go get married there. Ukiona ni ngumu, kaa kwanza ufikirie. Maisha. Oi. So somebody should not just rush to marry. No. Marriage is not something that, this is a covenant between you, the man, and God. It is not something that you just wake up and say, today I feel like getting married. Now, there's a gentleman, Charlo, who was sitting this side here.
he said that for him there's a time the family ama the parents the parents and the aunts organize for a lady for him to marry, and these things happen. When you go to Ocha, myself, when I go to Ocha, there's that some kind of pressure. Though you don't get it directly from your parents, from your mother, from your father, but you get it somewhere from your aunts, from your friends. So is that realistic? Should it even be there? You know, sometimes I always ask myself one question. During the olden days, they used to go, they search a wife for you. Yes. Munakuja, and you see these people, there were no divorces. So I always wonder, why were they doing that? There must be something good about this family that they want you to marry. You know, your family cannot want something bad for you. Yes. They always need the best for you. Sasa hii ndio nilikuwa najiuliza, how comes sisi wenyewe tunajitafutia na hiyo kujitafutia bado we end up in divorces. Either divorce or killing. Yes. The way we see nowadays. Unaamua leo acha tu ni uwe huyu. Jealousy inaingia, but hizo za kitambo ilikuwa tu nywee. Yes, kuna hii, but they said there's somebody who said kulikuwa na different economy, ilikuwa mzuri nini. No, it's not about the economy. What's happening now? Is it hii town mingi ama nini? Culture. We have our own culture. Our own culture. Our own culture. So we are hey, she's giving she should come back here and then again tell us about culture, sindio? Nitakuja. So thank you so much, Caroline. Anything else about pressure that you can touch about that you have not, you feel like hii lazima huyu fan apate kusikia sana? About the pressure. Don't be pressurized to do anything. Wewe mwenyewe ukiamua ndio ni sahihi, ndio sahihi. Huko kwingine wachana naye. Huko ni yako kwingine. Kwa sababu unajua mkiingia kwa hii marriage, it's the two of you. Si hawa wengine. Even the family sits back and watches what you're going to do. If you fail, it is you who has failed, not the family has failed. The family comes the second. Sasa ukitaka vizuri, ukiamua, do your research well. Angalia kama mko compatible. Angalia finances. You know, let me tell you something funny about marriage. These things, we think it is a joke, but we really need them. You have to look at the finances. If I get more money than my husband, kutakuwa na shida. Especially for women. Haya, number 2. Education. If I'm educated than you, lazima utanigandamiza as a man. So, hizi vitu kaeni chini, muongee vizuri, ndio mkiamua sasa, tumeamua tunakuja. Kumbuka culture, education, finances. Alafu kuna the family ties. Hizi vitu will always come and affect you afterwards. Sio saa hizo. Saa hizo we might think yes, we're getting married, but when you stay in marriage for 3 or 4 years, ndio hiyo sasa inakuja. Na msichana aki-earn pesa mingi, be very careful. Unless that woman has decided really I want to get married. You know, atape bwana yake pesa, mwambie ndio hizi tufanye 1 2 3. Hiyo unaona sasa, you have given your man the power as the head. You know, according to the Bible, it is Jesus, God, and then man, and then woman. Kuna video just inside here, there's a guy called Patrick. So in the Love of Theo, I interviewed him. He said what affects mostly men, ama what affects us right now is ladies, they say bring something on the table. But now when you ask that person, what about you, what have you brought on the table, you find that wanasema we are the table already. Yes, they are the table. So what is a man bringing to the table?
What's that? You know, these things you never talk to when you're dating. No wonder zinakuja sasa zinaanza kukua nini kero. You need to talk widely. Mimi ndio pesa yenye nina earn. You know, you need to come clean. Yes. Marriage is about being sincere. You need to come clean and tell me this is what I earn, so that I don't have an expected mind. Nisikwange tu mtu na expect vitu tu zi happen like that. Na uniambie, uniulize na una earn ngapi. I tell you I earn this. So if we bring this together, we can do 1, 2, 3. Okay? Even though tunaweza jijenga. But here kusema ati okay, even culturally tukiangalia wanaume ndo walikuwa provider, but the women were not working at that time. This is a new time where everyone has to work. So with everyone working, we also need to chip in. Watoto si wake, ni wetu. Unajua hapo ndo watu usahau. Watoto si wake peke yake, ni wetu. Na ukiachia mwanaume afanye kila kitu, he gets tired. Na akikuwa tired ndo unaonanga anaenda huko kwingine. Kwa sababu you become somebody who is just, you know, when you expect so much, yani you are on the receiving end and not on the giving end, it becomes boring. Yes. Yeah. Caroline, kuna huu mtu alijisukuma akaenda mbio akamarika, nao ako stuck, vitu haziendi vizuri, haziendi vile anataka, yani mpaka there's something ringing kwa kichwa yake, maybe a commit suicide, auwe watoto ama. What's your advice to that person? Unaweza mwambia nini? Huyo anahitaji professional counseling. Ka wewe sasa. Huyo. So huyu mtu lazima, you know, we have no time to express ourselves. Yeah. That is why unapata mtu mpaka naamua kujiua. Lazima uongee kitu. You know, once you talk to someone, your problem are halfway. Halfway solved. Yes. Atakusaidia vizuri, so at least utakuwa na morali ya kuishi kesho. So that means huyu mtu umesikia amesema lazima there's that verge imefika kwa society wewe vitu ni hapana, ni kimeumana. So tafuta professional, and the professional hayuko mbali, ndio huyu hapa tuko na yeye hapa. You can just reach us through 0747607899. So maybe kuna yule mtu, nimepata girlfriend na huyu dem manze anataka tu ni mdate ama ni muoe, yani ni muoe. Okay, for example myself when I was in college there was a lady alitaka tu anasema eti ni muoe. Si ungoje sasa hivi, nataka unioe sasa hivi, I need it now or ikae. So what's your advice? Like okay, for me niliachana na hiyo story, nikasema myself I cannot feed my own stomach. Sasa tukiongeza mbili, how will I do that? So what do I huyu jamaa mwenye amesukumwa hivyo ama dem mwenye amesukumwa to that extent, what's your advice to them? Exit lane. Because you do not know what they are bringing in. Yes. Unajua kuna mtu anaweza kuja kwa maisha yako kukujenga na mwingine kukubomoa. So hii kuinsist sana, you have to put question marks. Akuje pole. Juu hujui kwenye ametoka. Why is she insisting? You know, when somebody insists on something so much. You know, maybe pressure tumeongelelea. Maybe yeye anapata kuna penye ka pressure fulani ama personal pressure kanakuja. Manze nataka hii kitu haraka. Hapana. Hapo kwanza weka pause. Na huyu mwenye ako na pressure sasa anataka kufanya hii maneno haraka. Unajua hao ndio mostly end up anafika mahali, anafika a certain age, anajiuliza why am I into this? Yes, you wanted. Unajua hapa nje, huku nje usisi udanganywa kabisa. You might see the best couple, but ndani ya nyumba wanagongana proper. Ushaisikia saying yenye unasema Mungu akifungua paa utakufa before hata ufike paa number 2. Kwa sababu whatever happens inside those homes ni Mungu peke yake anajua.
huku nje tunaonyesha a very good picture. Watu wanashikana mkono, but wakifika kwa nyumba vitu zimechange. Is there the way, kuna vile social media inaweza changia anything like mtu kukua married, kutaka kukua pia married? Maybe we have talked about watu kushikana mkono. I've seen my friend anashikana na mkono na bibi yake, wanaishi life nzuri, wanasaidiana nini, but they're showing us in social media. In reality mimi sijui kama they own that house, they own that Range Rover they own that luxurious things that are showing us. Maybe wamekuja place kama hii, wamekaa kwa coach kama hii na ni ya coach ya Masters 3. Is there any way that social media inachangia in this thing? Social media by the way size imechangia sana. So people should be very scared. Yeah, you're supposed to be careful. You know, you have your own beliefs. Yeah, social media mostly inakuanga for publicity. Yeah. After publicity, some people get money there. That is how they live there. It's like an act. Lakini in real sense inarudi bado kwako. Yeah? Are you willing to sacrifice all that for the sake of, yani watu tu waone? Unajua inafika mahali you can only live for 7 years. You cannot live for more than that. Okay. Itafika tu mahali itakataa. Na sasa hiyo ndo sisi tutajua ukweli. Okay. So ladies and gentlemen, maybe unless there's something, is there something to saizi sina, sasa nangojea maswali. So hapo chini kwa comments, ndugu zanguni, dada zanguni, tuulize Caroline maswali, tusikie vile atajibu hizo maswali. Any kind of swali kuhusu marriage, ndio? Yeah. Any kind. And if you want to get her, usiseme sijui nini. She can come to you. What you have to do is just to facilitate her kidogo ndio aweze kufika huko kukusaidia. So thank you so much ladies and gentlemen for having this wonderful moment with us in the Love of Theo channel, and we are so happy and glad that you are here with us, and we have been keeping working with us, and we are so glad that you have been listening to us all this along. And a special shout out to all the subscribers. Thank you so much ladies and gentlemen kwa kufika 400 kufika, it's a milestone. So thank you so much those ones who are sharing these videos, those ones who are subscribing, and let's continue subscribing, let's continue supporting the Love of Theo. Kini chetu siku zote tunasema ni kwamba tunataka kusaidia sana ndoa zetu, mahusiano zetu, na pia kama unataka mtu tunaweza jua, tuko na Caroline hapa, anaweza tueleza kwamba ni njia zipi mtu anafaa kuzifata ili uweze kupata mwenzako wa ndoa. So thank you ladies and gentlemen, it has been a wonderful day for us, it has been a wonderful time. Thank you so much and God bless you. Bye bye.